Hi guys, this is your Crabtek girl Bernie, and I am back for another video. But today I have a special guest. Let's call on Mr. Tristan and Milo and Friends. Ayan. Hello, hey guys. Hello Mr. Tristan, thank Hello you po. so much. And hello Milo. Ayan, hello. Ayan. And today, ipapakita po namin sa inyo ang aming newest products from Crabtek, our pet feeder and our pet fountain. And alam ko po, meron na po kayong ganito, no, sir? Yes, ma'am. And na-try nyo na po ang ating pet feeder. What do you love about this product, sir? Actually, Tristan? sobrang convenient niya, lalo na kapag lumalabas kami ng bahay. Namomonitor ko yung dog ko at the same time, napapakain ko pa. Tama. Diba? And nakikita nyo yung talagang kung nauubos na yung pagkain kasi may camera yung ating... Tsaka may sukat yung kung gaano karaming dog food pwede mong ipakain sa kanila. Wow, grabe, napaka-high-tech talaga ni Crabtek. Maganda siya. Yes, thank you so much, Sir Tristan. And ipakita natin naman sa kanila kung paano magagamit ang ating pet feeder and pet fountain. Ayan, papakainin natin si Milo. Ayan, hello Milo. So let's try express feeding. Ayan lang siya. Naku, ayan na. Ayan na, naamoy na niya. Ayan. So, ganun kadami yung ating 5 portions. And what's good about this is meron din siyang notification kapag nalabas na yung, na-dispense na yung food ng inyong pet feeder. Sabi dito, pet feeder dispensing food. And also, as I have mentioned earlier, meron din siyang camera. So, makikita ni Sir Tristan na kung kumakain ba yung kanyang pet, actually naubos na niya. Ayan siya guys, oh. O, diba? Naubos na niya agad. Ayan. So, may camera siya. You can monitor your pet kung kumakain ba sila. May time, kung tama ba yung oras ng pagkain nila. So, very, very good to sa mga ating pet lovers na nagwo-work. Ayan, wala sila sa bahay palagi. Very, very perfect to for you guys. Diba, Sir Tristan? Yes, ma'am. Opo. Ayan. So, here's our pet fountain. Meron tayong mini version and yung mas malaking version. Ang pinagkaiba na lang is ito, may LED light. Yung isa, meron din po kayo Yes, sir, ma'am. diba? Opo. Ayan. And of course, very, very applicable to again sa mga gustong ma-make sure na malinis ang iniinom ng kanilang mga pet. Kasi may mga filter siya, guys. Ito. Ayan, yung filter niya para sa malaki and filter niya dito para sa mini version. Meron siyang one free from Crabtek. Ayan. Naka-download ka na ba ng application mo? Yes, ma'am. Alright, so Pet Fountain Pro. Punta lang tayo sa ating application. And then, may on-off button siya dito. Ayan, napakadali lang. On. Ayan. So, makikita nyo, nag-on na siya. Let's try na painumin ng ating... Drink, Kuya Milo. May, drink. Alright, and that's it, guys. Thank you so much. And of course, thank you so much, Thank you so Sir much. Tristan and Milo. And thank you so much for coming today. And again, this is your Crabtek girl, Bernie. Have a great day, guys, and stay safe. Thank you. Thank you.